everybody is able to manage reaching your venues, reaching your locations in proper time. So let us start the next session now. The refreshment will be served to you on your place itself, so that we need not waste our time in that. Is that okay for everybody? Yes? Okay, so let us start. We have our next guest. Please give a big round of applause to our next session guest, please. Thank you. It is with great pleasure and admiration that we extend a hearty welcome to Mr. Sudharsan. His academic journey is not just a testament to hard work and dedication, but a saga of remarkable achievements in continuous learning. Mr. Sudharsan completed his bachelor's degree in Electronics and Communication Engineering from Annamalai University, where he not only secured the university's second rank with a silver medal, but also received the Best Project Award. Subsequently, in pursuit of excellence, he completed his master's degree in Communication Systems at SSN College of Engineering under Anna University, securing the university 18th rank with another silver medal. His passion for learning and his keen interest in management principles led him to earn a Master of Business Administration in Human Resource Management in 2016. Following this, he embarked on a diverse professional journey, starting as an engineering graduate trainee at the National Remote Sensing Agency under the Department of Space, Indian Space Research Organization. Driven by an insatiable curiosity for satellite data products, Mr. Sudharsan pursued a Master of Science degree in Geoinformatics from Annamalai University, showcasing his commitment to staying at forefront of his field. He then ventured into academia, joining Agni College of Technology as an assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering in 2016. His academic pursuits did not stop there. In 2018, he furthered his journey by enrolling in a Doctorate of Philosophy program at SSN College of Engineering, specializing in satellite image processing. The year 2021 marked as a new chapter in his career when he joined Rajalakshmi Engineering College. Mr. Sudharsan's commitment to research is evident in the impressive 30 papers he has published in international journals and conferences, along with book chapters. His thirst for knowledge extends to its participation in over 35 faculty-member development programs, 45 seminars, and workshops conducted by various institutions and universities. Noteworthy is his dedication to specialized training programs, including those on overview of Bhuvan portal and geospatial technology conducted by NRSC DOS ISRO. His continuous pursuit of excellence is further highlighted by the completion of certificate course programs of Earth GIS and Remote Sensing and GIS Technology and Applications at Indian Remote Sensing Center, Dehradun DOS ISRO. Mr. Sudharsan's achievements have not gone unnoticed, with several awards such as Swami Vivekananda Award for Outstanding Mentorship, M.S. Swaminathan Award for Supporting Science and Sustainable Development in Research, and APJ Abdul Kalam Sir Award for the Best Motivator. His expansive field of interest, ranging from communication system and remote sensing to management theory and principles, showcases his multidimensional approach to academia and research. In welcoming Mr. Sudharsan, we celebrate a professional journey marked by excellence, commitment, and an unwavering passion for knowledge. Please join me in extending a warm welcome to Mr. Sudharsan. Thank you.
So, now I am going to deliver a lecture on that is, from yesterday till now we have seen about what is an emotional intelligence. So here, some of the measures given by some of the authors that only systematically we are going to see in this particular. What is an emotional intelligence? Anyone? What is the meaning of emotional intelligence? Knowing our emotion, understanding our others' emotion. Okay. So it is basically our overview agenda is first we are going to see about what is the emotional intelligence, another is overview of the particular journal article, and then a conceptualization of EI, and then importance of EI, and what are the tools and instruments used for measuring our emotional intelligence. There are some of the tools given by predefined authors, or about 700 tools will be there in all over world they are using. And then what are the results of the particular EA measures, and then tips for improving your EA, and how to improve your EA in the workplace, and finally summary and reference we are going to see. So if you take emotional intelligence, it is based on 3 skills. That is, first one is self-awareness, another one is empathy, motivation, self-regulation, and social skills. So I can tell an example of explaining that particular. Suppose if I am working in some project, I am a member of the particular person. My above to that one particular number will be there. That is a head of a project coordinator. Suppose the head just calls me and then scolds for some instant. I have not done the work properly. Initially, what our thought will do? Initially, நம்ம என்ன நடக்கும் அந்த இடத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க கூட திட்டுறாங்க, நம்ம அந்த வேலையை செய்ய முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம்? What is our mental behavior will be there? நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலா? What things will do? அப்செட்டா இருக்கும். சப்போஸ் அவன் ஃப்ரெண்ட் யாராச்சும் வந்து ஏதோ கிண்டல் அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோ, அந்த டைம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? will get exhausted. நமக்கு ஒரு கோவம், நம்மளே தெரியாம நமக்கு ஒரு கோவம் வரும். இப்பதான் நான் அதை திட்டு வாங்கிட்டு நீ எனக்கு கிண்டல் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அந்த இடத்துல வந்து if you are calm and then if you tell your friend or some other person, நான் கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கேன், I will talk to you sometime later, இல்ல அப்புறமா பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா will our emotions will be settled down. That's why we have to think others perspective. இப்ப நமக்கு மேல இருக்கவங்க யாராச்சும் கூட திட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரஷர்ல இருக்கிறதாலதான் they will come and talk and scold us. That is called as empathy. We have to think ourselves in that point of view. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோவம் வந்து சும்மா நாமளா இருக்கும், நமக்கு எல்லாம் சும்மா கோவம் வரும், யாராச்சும் நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா மட்டுமே தான் we will get a tension on a particular thing. That time the emotions will arise in a particular situation. அதே மாதிரி நமக்கு எமோஷன்ஸ் எடுத்துட்டாலே will have more number of emotion. இப்ப நம்ம கிரிக்கெட்ல எடுத்துட்டோம்னா during 2007 ஒரு இங்கிலாந்து மேட்ச் ஜெயிச்சப்ப வந்து அவருக்கே தெரியாம ஒரு ஷர்ட் எடுத்துட்டு சுத்திட்டு இருக்காரு. அப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாமே பாக்குறவங்க ஒரு மாதிரி பாத்துருக்கோம், என்னடா இது ஒரு எமோஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி மைக்கேல் டைசன் ரன்னிங் ஓடிட்டு இருக்கக்குள்ள அவர் விட்டு இன்னொருத்தர் முந்த போறான்னு சொல்லி என்ன பண்ணாரு, அவர் இன்னொருத்தர் காதை கடிச்சிருவாரு. சோ அவருக்கே தெரியாம just all emotions may happen in a real time scenario. அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, this are the emotions that makes நம்மள அறியாமே ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியாம நடந்துரும் based on a current situation and practical scenario. This emotional intelligence how we can control. இப்ப emotional intelligence is directly proportional to EQ ன்னு சொல்லுவோம். That is the emotional quotient. நம்ம இப்ப சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன், இப்ப நம்ம ரியல் டைம்ல வந்து நிறைய சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன் பார்த்திருக்கோம். உங்களோட இன்ஸ்பைரபிள் பர்சன் யாருன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? இப்ப ரியல் டைம்ல வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான பர்சன்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவோம்? எனி எக்ஸாம்பிள்? ஓகே, இப்ப நம்ம எல்லாரும் ரியல் டைம் ஃபீல்ட்ல வந்து இப்ப அம்பானி இருக்காருன்னா அம்பானி மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So if you see his emotion quotient, it will be of very 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 higher. நம்ம IQ EQ வந்து IQ விட பெட்டரா இருக்கும். Because the person who is controlling the emotion, they are the top position wherever they goes. இப்ப நம்ம வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க, பேசவே மாட்டாங்க, அமைதியா இருப்பாங்க. They will listen everything. The person who is listening everything, they acquiring the knowledge on each and everything. நம்ம ஒரு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல்ல போய் பார்த்தோம்னா ஒரு 20 குழந்தைங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும். அதுல குழந்தைங்களுக்கு தான் பார்த்தோன்னே வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை வரும். அதுல சில குழந்தைங்க என்ன பண்ண எல்லாரும் என்ன பண்றான்னு அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்.
finally the last person will go and take. And the கடைசியா எடுக்கக்குள்ள their emotional intelligence will be very high in a ratio. எல்லாரும் பார்த்துட்டு வாங்குறதுக்கு அப்புறம் நம்ம எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் this sort of things will be there. நம்ம இதை பத்தி பேசினா we can talk more about the real time examples, but here so இப்போ நம்ம these are the signs of low emotional intelligence. ஒரு listening skills இல்லையோ இல்ல நம்ம யாராச்சும் ஒருத்தவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மகிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம அதை காது கொடுத்து கேட்கவே மாட்டோம். We always busy with our work. நம்மளை பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். But who is having a high intelligence listening skills, they have a higher EQ will be there. So this basically in this article we are going to see about உங்களுக்கு ஒரு reflection article ஒன்று கொடுத்திருப்பாங்க. Yesterday ma'am mentioned, I think so. That basically that papers will involve this kind of a thing. There are in all over countries they use different kind of tools. அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சொல்லுவாங்க for measuring the emotional intelligence of working people. இப்போ foreign companies என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு 6 months once or 3 months once they will measure the EQ of a particular employee, because if the EQ of a particular employee is higher only they can get the higher productivity. இப்போ நம்ம சிம்பிளா எடுத்துக்கோங்க, நம்ம ஹாப்பியா இருந்தா எப்படி வேலை செய்வோம்? If at all you are comfortable every place, what and all we are doing the work for comfortable every place, automatically the things will go higher. That things they will use it. So and the particular people, if you take, there are no number of tools available, but these are the 5 major instruments they use in every company. They'll have some kind of scenario. But the emotional view, the 5 major perspective part, that is of self motivation, empathy, and self awareness, and then how we communicate, that is social skills. Is in the 5 tools may other base பண்ணியிருக்கும். It is of questionnaire type will be there. So basically if you take the concentration of EA, ஒரு concept அப்படின்னு பார்த்தோம்னா first one is of well-being. Well-being in the sense what? Well-being in the sense how we are. It is of a dimension of, it is comparison of your social, occupational, spirituality, intellectual, environmental, physical, emotional, and financial. These all things will be the dimension of well-being. If the person is satisfied with a particular thing, the emotional well-being is very normal in a particular space. And then also self-control. The who is having a self-control? Self-control in the sense, it is a comparison of 5 things. That is balanceness, calmness, determination, confidence, and willpower. If the person who is having all these things, their EQ will be very, very high, better than the IQ. And then also social ability and emotionality. So we will have a different phase of us will be there. நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்னொரு ஃபேஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஹாப்பியா இருக்கிற ஒரு மாதிரி இருக்கும், சேடா இருக்கிற ஒரு மாதிரி இருக்கும். நம்ம மூஞ்சி வச்சு எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க வெதர் நம்ம போய் பேசலாமா வேணாமா, why we need to talk them or not. இப்போ நம்ம we have everything will be there. We have that emotion. நமக்கு எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஸ்மைல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. That smile will have all the emotions will be there at present situation what we are. ஹாப்பியா இருந்தா ஒரு ஸ்மைலி அனுப்புவோம், கோபமா இருந்தா இன்னொரு ஸ்மைலி அனுப்புவோம். That denotes our mentality and our situation where we are. And the importance of EA, that is majorly takes place in the workplace. The workplace service நம்மளோட importance எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா this sort of things will be there. The ability to deal with a change. We have to adapt a change. ஏதோ ஒரு environment, எந்த situation we need to adapt ourselves to the particular environment. Another one is that is self-sufficiency. That is we need to advise us to make the things done at a perfect time. So if we have a perfect timing, how many persons will be perfect in the time management? If we have a time management perfect, if you maintain that particular thing, if you have self principles, if you are maintaining that particular principles with this particular emotion, you will be the better person. If you take any kind of person, if நம்ம இன்ஸ்பைரிங் தாட்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, நிறைய பேர் இவங்களாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாமே எடுத்து பார்த்தோம்னா they will also have an emotion will be there. அந்த எமோஷன் நம்ம எப்படி லைஃப் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். சப்போஸ் if you take nowadays அந்த எமோஷனல் இம்பேலன்ஸால தான் most of the people are losing their life. ஒரு பெட்டர் ஆஃப் கூட ஒரு சரியா புரிஞ்சுக்கிற நிலைமையில இல்லை. Because we are running out of everything. நான் இந்த வேலைக்கு போறோம், நான் அந்த வேலைக்கு போறோம், will have lot of problems will be there. But how do you control your emotion? That plays a major thing that is based on every workplace.
நம்ம எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலுமே அந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ்ன்றது it will have a different sort of key will be there. And then this are the articles that is taken from the Web of Science. It is totally, they have chosen 2,761 items, that is comparison of 40 different instruments. Here this particular article is basically of 40 different instruments of different emotions. எல்லாத்துக்குமே ஒரே கீ இருக்காது, ஒவ்வொரு ஆர்டிகலுக்குமே ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறது they have different emotions will be there. ஒரு எம்பத்தியா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வந்து ஆங்கர்லயே வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஆங்கர் இருக்கும், அந்த ஆங்கர்லாம் வச்சு எப்படி அவங்க வந்து டிவைட் பண்ணாங்க அதை நம்ம பார்த்துக்கோம். So here first it is based on emotional quotient inventory. So this is the maximum companies are using this emotion quotient, that is they will call this as an EQ. Personally IQ to directly proportional. In the EQ it is basically of 5 types will be there, that is self perception, under this category that is 4 types will come, and then self expression, under this category 3 type of things will come, and then interpersonal relations in this particular category 3 things will come, and then decision making in this particular category 3 things will come. Based on this report they can analyze how the EQ of an employee maximum. நம்ம ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிறோம், அந்த இடத்துல வந்து EQ of the employee எப்படி இருக்குன்னா, you can take the analysis of this particular scores. It is like an yes or no question, or it is a type of inventory type will be there. It is how many things will they will have a bar and graph will be there. Based on that we may use it. Another one is based on that is Shuttle self report. In this particular thing it will be basically based on 3 aspects. That one is appraisal and expression of an emotion, and then regulation of emotion and appreciation of emotion. நம்மளோட எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும், நமக்கு ஒரு ஹாப்பியா இருந்தா எப்படி இருக்கும், சேடா இருந்தா எப்படி இருக்கும், ஹாப்பியா இருந்தா how things will go. In this particular model the emotions will be based on this particular report field. And third one is it is based on Mayer-Solvent threshold. He is one of the authors have introduced the emotional intelligence to us in a real time. He states that it is if you follow this particular 4 steps in a real time scenario, that is perceive, use and understand and manage, it will have overall 18 task force will be there. Based on the task force they can assign how you are, and then how the person how you can improve your skills in a real time scenario. We can able to find it out this by using this math. Another one is it is like a theoretic emotional intelligence. It is of questionnaire type. You see, just we have seen that emotional intelligence, that is well-being, self-control, emotional territories, and sociality and independent territory. In this particular thing, well-being lessons, happiness, optimize self-esteem. This is all some of the things. It is always repeated. First நம்ம பார்த்துட்டு திருப்பி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எப்படி சொன்னா ஒரு கொஸ்டினரி பேஸ் கொடுத்துருவாங்க. கொஸ்டினரி பேஸ் கொடுத்து நீங்க எந்த லெவல்ல இருக்கீங்க, அந்த ஒரு கம்பெனி எம்ப்ளாயி ஏன் ப்ரொடக்டிவா வந்தானா you are not satisfying your employees, so only you need to change the emotions of the particular person, so accordingly your company product or revenue will increase. இப்ப நம்ம almost geography எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா every company are started testing the emotional intelligence of a particular employee. Why is this reason? In the sense they need to make the employees better. நம்ம ஒரு பெட்டரா வச்சுக்கிட்டா என்ன பண்ண முடியும்னா you can get the productivity as fast in a particular scenario. So அதனால in olden days we not have about this particular topic. Nowadays it is very very familiar because இப்ப நம்ம வீட்டுல எடுத்துக்கிட்டோம்னா both husband wife எப்பவுமே வேலைக்கு போறவங்க தான் இருப்பாங்க. முன்னாடி பழைய காலத்துல அதனால இல்ல, போறதுக்குள்ள நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். That's how you are handling and then how you are managing. நம்ம காலையில ஏதோ ஒன்று வீட்டுல ஏதோ சண்டை போட்டு வந்தோம்னா ஈவினிங் போனோம் அதே ஒரு மென்டர்ல இருந்தோம் அப்படின்னா the life will not go smooth enough. So அதே தான் companies also they like for doing in a real time scenario. Same thing it is of it is given by the Chinese response. இப்ப நான் சொன்ன ஒவ்வொரு மாடல் ஒவ்வொரு டூலுமே வந்து it is proposed by different countries like US, England, Chinese, Japanese எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. ஆனா most of the possible இந்த 4-5 methods is useful in a real time scenario how we are using. அதோட ஒரு சார்ட் வந்து இது வந்து based on this particular instruments we have just measured the particular article. இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி how the thing accuracy நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, accuracy of the particular model or accuracy of the particular instrument how it will be there. இதுல பார்த்துக்குள்ள நான் எல்லாத்தையும் ஷோ பண்ண because there are 40 instruments
result will be there. I'm just showing only a 10 to 15 I am just showing. So accordingly what things will happen. It is a profile of emotional intelligence, that is PMO. Here this will be based on inventory type. That is our எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த emotionsல total 161 items will be there. And 161 item எந்த ஒரு criteria வந்து schedule பண்ணிருக்காங்க. So அதுக்கு அதை பேஸ் பண்ணி இது accuracy will be of 0.96. நம்ம இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா based on this particular item we may calculate the accuracy of the particular model. Same thing, that is long loss emotional intelligence. It is of scale point. It is of 7 hyperlinks. Here they may use on this particular 4 thing, that is self-emotional appraisal and other emotional appraisal, direction of emotion, and use of emotion. Based on the how the alpha value is calculated. Here the alpha value range from 0.76 to 0.89. Here the alpha range is varies from 0.96. So from in the two method compare, this will be very high in the real time. Same thing. If you take this Sadhu and Stephen of emotional intelligence, it is of Spanish. If you first in the part of Spanish or English, that is in China and Mexico. This is of Venezuela. They usually follow this particular type of inventory, that is perception emotion other people, and then perception emotion own emotion and emotion management. இப்போ நம்ம எப்பவுமே நம்ம எமோஷனை பத்தி மட்டுமே யோசிக்க மாட்டோம், மற்ற ஒரு எமோஷனை பத்தி தெரிஞ்சா we can have a good path will be there. So here the internal consistency is based on 0.90. The same thing if you come for emotional intelligence, that is by Russia, they will follow only 2 methods. One is interpersonal, another is intrapersonal. Based on that particular scalar point, its accuracy is 0.76 to 0.78. And then also it is a multi-factor emotional intelligence scale. It is of years. They will usually see in this particular thing, that is perceiving emotion and accumulating emotion and understanding and managing. So in this particular thing, in this perceiving emotion, there are more than 190 items will be there. Or 190 items vechirupanga. How we are thinking and how we are doing in a particular thing. They may calculate based on this particular scenario. Here the internal consistency about 0.49 to 0.94. You see the range, it starts with the beginning and it goes to the higher also based on the employer. Maximum this, the multi-factor in the sense, they will consider all the factors taken into consideration for maintaining the employee's emotion. Another one is Myers-Solomon Cosi test. It is a MCQ type. They will have emotional intelligence introduce our model is it is basically based on this 4 types, that is perceiving, identifying emotion, and perception of thoughts, and understanding emotion, managing emotion. And your null type they may calculate the accuracy of the particular Myers-Solomon test, that is of 0.76 to 0.91. And then also it is of self-rated emotional intelligence scale. Here it is also like a 4-point scaler. Here they will use this kind of emotion things will be there. In this internal constant is 0.86. The same thing, this is for E-ATAL of self-discussion inventory. Here it is having the internal consistency of alpha is 0.91. So it is a Greek thing. Here also they will use this all things. Not only over 40 instruments and over instruments they will have some measurement will be there. Based on this particular emotion, they will calculate the alpha value related to the particular thing. In the out of 40, நம்ம பார்த்த ஒரு 4மே it will used by all over the world. ஒரு ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா and the Myers-Solomon test it is a universally followed tool for measuring emotional intelligence of a person who is working in a workplace. எப்பவுமே நம்ம workplace இருக்குள்ள தான் நம்ம emotional intelligence higher இருக்கும். நம்ம வீட்ல இருக்கல will not have any kind of problem will be there. More or less relate பண்ணல because here will have some kind of stress will be there. நம்ம இந்த வேலை முடிக்கணும் அந்த வேலை முடிக்கணும் will not have some schedule. நம்ம ஒரு schedule follow பண்ண மாட்டோம். Final day ல எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். That time we get stressed and accordingly we are not able to finish. This is of work group emotional intelligence profile of Gayathri. It is introduced in Australia. It is a 7-point scaler. They will have different kind of things will be there. That is ability of one emotion, ability of how they discuss our emotion, and ability the emotion to be think. இதெல்லாம் என்னன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு மாதிரி இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி we need to follow the particular problem. Here the internal consistency is about 0.86. And then here is a multidimensional emotional intelligence assessment that is based on 7-point scaler. Here the internal consistency is 0.81. This is the last one, that is a tetra mode scale and a shell settled report.
Here it is merely based on the attention to the feelings. Now, there are emotion part of it only attention to the feelings of a particular thing. Here the internal consistency is about 0.82 to 0.88. Here the internal consistency about 0.90. So, how we can improve our emotional intelligence? Now, we improve panala. These are the things நம்ம ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி பார்த்தோம். இது எல்லாமே வந்து ஒரு தியரி மாதிரி நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம ப்ராக்டிக்கலா பண்ணக்குள்ள நம்ம ஒரு கிராஃப்லாம் காமிப்போம், ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இதுல எந்த கிராஃப் இருக்கு, இதுக்கு இதோட கம்பேர் பண்ணக்குள்ள this is having higher percentage, this is having lower percentage, all things is there. So in practically how we can improve our emotional intelligence? First and foremost thing is boost your motivation. Let's see this particular slide what the thing is given. How we can boost your motivation? It is what? Be selective with the people around you. Be selective with the people around you. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? We have to choose our friends who will motivate us. Not நம்ம ஏதோ ஒரு சொன்னோடனே வந்து முடியாது, அதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது, பண்ணவே முடியாதுன்றவங்க கூட நம்ம வந்து don't have any kind of pressure. That time your motivation will get boosted. Another one is recognize your efforts and cherish your success. இப்போ நம்ம எப்பவுமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்துட்டோம்னா can we achieve something? எனக்கு இது போதும் நம்ம அப்படியே இருந்துட்டோம் அப்படின்னா we may not able to achieve anything. So we need to fix a short term and long term goal. That is short term goal is for 3 years and long term goal is for 10 years. நம்ம என்ன ஒரு கம்பெனி இன்டர்வியூ போனாலும் கேட்பாங்க, அடுத்த ஒரு 10 வருஷத்துல உங்களுக்கு நீங்க எந்த சிச்சுவேஷன்ல பாப்பீங்க, how you are in another 10 years. You need to have a proper answer of it. So that time this will help in your real time scenario. Another one is stretch a bit beyond your productive zone. That only I told, that is a comfort zone. நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு மேல எப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம், that time we will get all the success of it. Another one is always stay positive. நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் ஒரு பாசிட்டிவா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட மோட்டிவேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கெட் பூஸ்டட். அதனால செட் சம் கிளியரபிள் அச்சீவபிள் கோல்ஸ். நம்மளால இது பண்ண முடியும் நமக்கு தெரியும், அதை மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். பண்ண முடியாத எதுவும் கிடையாது. பட் யூ நீட் டு செக் ப்ராப்பர்லி அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி டூ தி திங்ஸ் இன் a short time. And having empathy. What is empathy? Empathy என்ன? Understanding from others perspective. நம்ம யாராச்சும் ஒருத்தங்க திட்டலாங்கன்னா அவங்க இடத்துல நம்ம இருந்தா என்ன பண்ணுவோம்? That thing you need. நம்ம அதை எப்பவுமே பண்ண மாட்டோம். யாராவது நம்ம திட்டாங்கன்னா ஒண்ணு நம்ம அழுவோம், இல்ல மைண்ட் அப்செட்டா இருக்கும், இல்ல நம்ம யாராச்சும் ஒருத்தங்க பேசாம நம்ம கட்டிடுவோம் அவங்களுக்கு. So that time we need to avoid this particular thing. That is perspective taking, put yourself on someone else and after that stay out of judgment and listen. அவங்க சொல்றதை நம்ம கேட்கணும், அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க. நம்மளா ஒரு முடிவுக்கு என்னைக்குமே வரக்கூடாது, கூடாது. அதுக்கப்புறம் ரெகனைஸ் எமோஷன் அதர் பர்சன் பிஃபோர் தட் யூ செல்ஃப் பிஃபோர். நம்ம அந்த பொசிஷன் எடுக்கக்குள்ளதான் அவங்களோட கஷ்ட நஷ்டம் நமக்கு தெரியும். அதர்வைஸ் வி மே நாட் ஹேவ் தி திங் வித் இட். அண்ட் ஃபைனலி கம்யூனிகேட் தட் ரெகனைஸ் யுவர் ஓன் எமோஷன். அந்த மாதிரி இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கான ஒரு லைன் வில் பி தேர் இன் a particular thing. Next one is maintain a positive attitude. Wherever you go, you have to maintain a positive attitude. அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இல்ல, உன்னால முடியாதுன்னா கண்டிப்பா என்னால முடியும். Why I can't able to do it? I can able to do within a short span of time or long span of time. இப்போ என்னால ஒரு விஷயம் அச்சீவ் பண்ண முடியுதுன்னா maybe you also achieve. நான் ஒரு 1 year அச்சீவ் பண்ணா நீங்க 2 year அச்சீவ் பண்ணீங்க. That time span you may take, but everyone can attain the things what you necessary and accordingly fix the goal on the. And fourth one is ask for feedback. நம்ம இந்த feedback கேட்கவே மாட்டோம். நம்ம யாருக்கும் கேட்கவே மாட்டோம். கேட்டா எங்க நம்ம தப்பா சொல்லிடுவாங்க, நம்ம வந்து இவங்க சொல்லிதான். See, if we ask a particular feedback from the person, accordingly we may rectify. இப்போ நம்ம வீட்டுல இருக்கோம்னா the best and foremost thing is our better half. நம்ம better half ஓட ஒரு பர்சன் வந்து they will not tell the good things. உன்கிட்ட என்ன பேட் இருக்கு, நம்ம பேட் இருக்குன்னு சொன்னால நம்ம சண்டை போயிடுவோம் அவங்கள்ட்ட. இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலே ஏன்டெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போய் சண்டை போயிடும். You need to ask feedback for everything. நம்ம எங்கனாலுமே நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாலும் சரி, எங்க போனாலும் ஒரு ஃபீட்பேக் எடுத்துட்டோம். See, everyone is not 100% perfect. இப்ப நானுமே I am not 100% perfect. You also may not 100% perfect. நம்ம அந்த 100% perfection யாருக்கும் இருக்காது. Accordingly you change the things whenever required. அது வந்து கண்டிப்பா ரெக்வயரா இருக்குன்னா கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணாதான் you can maintain the things positively and then you will have a smiling face always. நம்ம அது பண்ணல அப்படின்னா these things will not be there for everything. And then fifth one is use the active listening skills. Active listening skills in the sense நம்ம ஒரு இடத்துல பேசக்குள்ள நம்ம ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கணும், பேசுறது வந்து லிசன் பண்ணணும். ரிசல்ட் பண்ணாதான் நம்ம வந்து ரிஃப்ளெக்டிவ் பண்ண முடியும். இப்போ ஒன் திங் இஸ் கெட் ஃப்ரம் யூ. நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு இது இருக்கும், நம்ம எல்லாரும் மூவி பார்ப்போம்.
ஒரு மூவி பார்த்துட்டு வந்தோம்னா அந்த 3 மணி நேரம் வந்து மூச்சு விடாம சொல்லுவோம். ஏன்னா that மேபி அந்த ஹீரோ பொறுத்திருக்கோம், இல்லை ஹீரோயினை பொறுத்திருக்கோம், அந்த டேரக்டர் பொறுத்திருக்கோம், இல்லை பாட்டு பொறுத்திருக்கோம். நம்ம அந்த ஒரு லிசனிங் ஸ்கில்ஸ் வேற எதுவுமே இருக்காது. நம்ம ஒரு புக்கு படிச்சோம்னா அப்படியே வச்சு தூங்கிடுவோம். This is all the things how we like and do the thing that will have a thing to do it. Another one is be self-aware. Self-aware in the sense you need to think of yourself. நம்ம எப்போதும் மற்றவங்க பத்தி யோசிக்கவே கூடாது. அவங்க இது பண்றாங்க that all things they can do it, they can do, no problem. You can also do. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணனா the result will be have a higher efficiency. Good understanding of ourselves. First நம்மளை பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நம்மளால என்ன கேப்பபிலிட்டி, நம்மளால என்ன முடியும், அவங்க அதை பண்றாங்க, நம்ம அதை பண்ண வாங்கணும். மேபி நம்ம 10 விரல் இருக்கு, 10 விரல் இருக்கு. It is everything will not be same. இந்த வேலை ஒரு யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். This also will use like a thing. We need to have a self-aware you that will help you. These are some of the tips that will really improve your emotional intelligence in a and how to improve your emotion. இது வந்து நார்மலான ஒரு இது. It is related to home or எங்கனாலுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Here this is basically of how to improve emotional intelligence in a workplace. இந்த மாதிரி சினாரியோ நம்ம எங்கேயுமே பார்க்கவே முடியாது. These all things we not see ever. See, first one is training course and workshops. இப்போ ஒரு training course and workshops why you are attending? For communication. Apart from that, you can gain some kind of knowledge, new knowledge, and then you meet different kind of people. ஒரு communication ஒரு கிடைக்கும். நம்ம ஏதோ ஒரு workshop போறோம் இல்ல ஒரு conference போறோம்னா will meet a community of peers will be there. That time your confidence will boost. நம்ம ஏதோ ஒரு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது ரிலேட்டடான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இல்ல ஒர்க் ஷாப் போனா அங்க ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் பர்சனை பார்ப்போம். will have some kind of bond will be with them. After that you may communicate with them, you have any kind of thing. The world is very very small, but நம்ம தான் வந்து நம்ம யார்கிட்டயும் கேட்கவும் மாட்டோம், பண்ண மாட்டோம். That the things will be having the things will be there. Another one is group activities. The group activity in the sense நம்ம ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லயோ இல்லை எங்கேயோ நம்ம ஒர்க் பிளேஸ் எங்கனாலும் ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி இருந்துச்சுன்னா that will make a bond very closer to everyone. இப்ப எல்லாருக்கும் அவங்க கிளாஸ் இருக்கும் இல்ல வேலை இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும். பட் இன் கம்பெனிஸ் they may follow. ஒரு 1 month இல்ல 3 months once வந்து குரூப்பா எங்கேயோ கூட்டு போயிட்டு உங்களை you can go to back your old memories. ஏதோ உங்க விளையாட சொல்றது எல்லாமே பண்ணுவாங்க. That time group activities has to be there. Another one is reflecting one's emotion. நமக்கு ஏதாச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு சொல்லக்குள்ள நம்ம ரியலான ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட எமோஷன்ஸை நம்மளோட எமோஷன்ஸா கண்டு யூ நீட் டு கிவ் சம் கன்க்ளூஷன் வித் இட். அதுக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி கொடுக்கலாம். அண்ட் தென் டெவலப்பிங் யுவர் அப்சர்வேஷன் ஸ்கில். மேக்ஸா நம்ம ஒரு அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கக்குள்ள நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் வந்து மேக்ஸா நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராக்டிஸ் யூக்யூ. இந்த ப்ராக்டிஸ் யூக்யூல வந்து என்னன்னா ஹியர் will have I show on picture to you in this particular thing all emotions will be there. ஒரு 6 emotion இருக்குன்னா அந்த எமோஷன் என்னென்ன இருக்காது பென்ட்ரைவ் இருக்கலாம், அந்த இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் புட் இட் இந்த பர்டிகுலர் திங். You just see this picture. I will share this in your group. See, if you choose a letter of alphabet, so நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா here 1 2 3 4 because some of our emotions will be there. That emotions will be categorized into different things. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல ஹாப்பியா இருக்கக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம், இல்ல சேடா இருக்கக்குள்ள என்ன பண்ணுவோம், போர் அடிச்சா என்ன பண்ணுவோம். This all things we may have it. If at all you think what are the 3 things that you make happy with this particular thing? நீங்க ஒரு பேப்பர் எடுத்து எழுதி பார்க்கலாம். What are the 3 things that you make happy? And what are the 3 things that you make you grateful? And what are the 3 things when you do at a boring time? What are the 3 things that you make you happy always? So இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு எமோஷன்ல எப்பவுமே இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா if you check frequently this will increase your emotion and automatically that emotion will go to the higher. And with the help of that you can EQ also increase. எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்குன்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா
எந்த ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் will have a smiling face whatever happens. இப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க, டேய் இவ்வளவு நடந்திருக்கு நான் அமைதியா இருக்க ஒண்ணுமே அதுக்கான ஒரு ரியாக்டே பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. That all things that needs to have it in a real time. இது நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கக்குள்ள you may choose any kind of a thing and then yeah. Thank you, sir, for that enlightening speech. Now I request the coordinators to felicitate the chief guest, Mr. Sudharsan with memento. I request Mr. Gopi to join us with the stage.